సో హలో ఎవ్రీబడి, ఈ వీడియోలో నేనైతే లక్ష్మీదేవి డ్రాయింగ్ అయితే అవుతున్నాను. దీని ఫస్ట్ పార్ట్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో దొరుకుతుంది, చూసేయండి. సో లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. ఓకే, ఈ డ్రాయింగ్ నేనైతే అక్రిలిక్ పెయింట్స్తో అయితే వేయబోతున్నాను. ఇంకోటి నేను ఎలా వేస్తున్నాను చూసేయండి, డార్క్ మీడియం లైట్ ఎఫెక్ట్స్తో. ఫస్ట్ నేనైతే క్యామిల్ కంపెనీ అక్రిలిక్ కలర్స్ 48 షేడ్స్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నా గైస్. అది కూడా మనమైతే స్టోర్లో అయితే అవైలబుల్ ఉంటుంది, అది కూడా 130 రూపీస్కి. ఇంకోటి నేనైతే థిన్ సైజ్ బ్రషెస్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నా గైస్. లార్జ్ సైజ్ బ్రష్కి అయితే నేనైతే బ్యాక్గ్రౌండ్కి అయితే యూజ్ చేస్తాను గైస్. ఇప్పుడైతే మనమైతే ఓన్లీ లక్ష్మీదేవి కలరింగ్ అయితే వెళ్ళాలి కాబట్టి మనమైతే థిన్ సైజ్ బ్రషెస్ అయితే తీసుకున్నాం గైస్. ఎందుకంటే లైట్ ఏరియాస్, స్మాలర్ ఏరియాస్ ఏనికైతే నేనైతే తీసుకుంటున్నా గైస్. ఇంకోటి నేను ఫస్ట్ అయితే టాప్ నుంచి స్టార్ట్ చెబుతున్నా, అది కూడా ఎల్లో కలర్, దాని తర్వాత ఆకర్ ఎల్లో అయితే యూజ్ చేసినాను. ఇంకోటి నేను ఎలా వేస్తున్నాను డీటెయిల్గా అయితే చూసేయండి.
సో ఓకే గైస్, ఈ వీడియోలో అయితే నెక్స్ట్ వీడియోతో కలుద్దాం. బాయ్ గైస్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.